Hello, dear students. Today we are going to speak about the theme extreme adjectives and modifiers. Здравствуйте, ребята! Сегодня на уроке у нас с вами тема усилители и модификаторы прилагательных. Today we will learn some grammar material, new words and do exercises. First of all, we should learn what is it adjectives. Adjectives are words that describe or modify another person or thing in the sentence. For example, beautiful or ugly. Что такое прилагательные? Прилагательные – это слова, которые описывают свойства и качества человека или вещи в предложении. Например, красивый, некрасивый и так далее. Let's start with a list of the most commonly used modifiers. Перед вами список наиболее распространенных и общих модификаторов усилителей, которые используются для прилагательных. Too hot – слишком жарко. Completely hot – совсем жарко. Remarkably hot – жарко в высшей степени. Unusually hot – необычно жарко. Incredibly hot – невероятно жарко. Extremely hot – чрезвычайно жарко. Really hot – действительно жарко. Very hot – очень жарко. Quite, rather, fairly warm – достаточно, довольно, в некоторой степени тепло. A little warm, a bit warm – немного тепло. Not very warm – не очень тепло. So you can rewrite these modifiers in your copybooks. Вы можете переписать эти модификаторы, усилители для прилагательных себе в тетрадь. Okay, let's continue. Таким образом, примеры нам показывают, что усилители и модификаторы ставятся перед прилагательными для того, чтобы показать и придать другую окраску данным прилагательным. Например, слово hot – жаркий или cold – холодный. His feet are not very cold. Или his feet are fairly cold. His feet are completely frozen. Okay, next. В английском языке существуют такие прилагательные, которые называются non-gradable, у которых нет степени, или по-другому еще называются они extreme, сильные. Перед вами таблица, в которой есть два столбика. Первый столбик – это прилагательные, которые не так сильно эмоционально окрашены, и второй столбик – это уже их наивысшая степень окраски. Ну, допустим, слово interesting – интересный. Fascinating – это очень интересный, в наивысшей степени интересный. Funny – веселый. Hilarious – очень смешной. Или good – хороший. Brilliant – замечательный. То есть во втором столбике у нас прописываются прилагательные, которые уже сами по себе считаются сильными по эмоциональной окраске. С данными словами, которые находятся во втором столбике, fascinating, exhausting, hilarious, brilliant, gorgeous and so on, мы не можем использовать простое слово very, модификатор very. Мы должны с ними использовать определенный absolutely, totally и так далее. Okay. Так. They are mostly used in oral speech. Modifiers used in oral speech to make it more vivid and emotional. There are such well-known intensifiers as very, really, absolutely, totally and so on. Итак, модификаторы и усилители для прилагательных, они используются в основном в устной речи для того, чтобы сделать нашу речь наиболее эмоционально окрашенной, богатой речь, чтобы все звучало красиво на английском языке. Используются наиболее распространенные такие модификаторы, как very, really, absolutely, totally. Okay, open your copybooks and write down the rule using of these modifiers. Very with gradable adjectives, absolutely with extreme adjectives, and really with gradable and extreme adjectives. Итак, ребята, запишите себе небольшое правило использования этих модификаторов, усилителей с определенными
прилагательными. Very используется с прилагательными обычными, у которых не такая степень, не наивысшая степень окраса, да, допустим, interesting, very interesting, good, very good, absolutely используется с прилагательными, которые имеют наивысшую степень эмоциональной окраски. Допустим, hilarious, absolutely hilarious, or fascinating, absolutely fascinating. И слово really используется и с теми прилагательными. Really good, really hilarious, and so on. So, I'd like to suggest you to watch the video, and after watching the video you should do some exercises. Итак, ребят, я предлагаю вам посмотреть небольшое видео, после которого вам нужно будет выполнить пару упражнений. Adjectives are words that describe the qualities of something. Some adjectives in English are gradable. That means you can have different degrees or levels of that quality. For example, the weather can be a little cold, rather cold, very cold, or extremely cold. Extreme adjectives are words that automatically include the word extremely. For example, freezing means extremely cold. The weather can't be a little bit freezing or very freezing, because the word freezing itself automatically means extremely cold. Here are some examples of regular and extreme adjectives. Furious means extremely angry. Awful, terrible, and horrible mean extremely bad. Huge, giant, and gigantic mean extremely big. Spotless means extremely clean. Packed means extremely crowded. Filthy means extremely dirty. Hilarious means extremely funny. Wonderful, fantastic, excellent, terrific, marvelous, and many other words mean extremely good. Boiling means extremely hot. Starving means extremely hungry. Fascinating means extremely interesting. Ancient means extremely old. Gorgeous means extremely pretty. Terrifying means extremely scary. Tiny means extremely small. Astounding means extremely surprising. Exhausted means extremely tired. And hideous means extremely ugly. There are some special rules for extreme adjectives. First, we don't use comparatives or superlatives. With regular adjectives, we can compare two or more things. For example, my house is big. My neighbor's house is bigger than mine. My parents' house is the biggest house on the street. Bigger is the comparative form, and the biggest is the superlative form. But with extreme adjectives, we don't use comparatives and superlatives. You can say, my parents' house is enormous, but you can't say more enormous or the most enormous. The second special rule with extreme adjectives is that we use different adverbs. With regular adjectives, we can use these adverbs: a little, a bit, slightly, fairly, rather, very, extremely, immensely, intensely, and hugely. For example, I'm rather hungry. I'm very hungry. You can't use any of these words with extreme adjectives. You can't say, I'm rather starving, or I'm very starving. With extreme adjectives, there are different adverbs used to add emphasis, like absolutely, completely, and utterly. So you can say, I'm absolutely starving. We're completely exhausted. The movie was utterly terrifying. Again, remember, you can't say very terrifying because terrifying is an extreme adjective.
The words really and pretty can be used with both regular and extreme adjectives. These words are more common in spoken English. For example, you can say, "This room is pretty dirty," or "This room is pretty filthy." Filthy is the extreme adjective, but we can use the adverb pretty with both. The party is really crowded. The party is really packed. Again, packed is an extreme adjective, but we use the word really to give some extra emphasis. Another type of extreme adjective is called an absolute adjective. These are words that are either yes or no. For example, dead. You can't be a little bit dead or very dead. Either yes, you are dead, or no, you're not dead. Here are some examples of absolute adjectives and their opposites. Complete, incomplete, equal, unequal, essential, non-essential, dead, alive, fatal, not fatal, first, last or final, full, empty, ideal, not ideal, impossible, possible, infinite, finite, married, single, divorced, separated, widowed, etc. Perfect, imperfect, pregnant, not pregnant, unique, not unique, universal, not universal, unknown, known, true, false. Now, native speakers don't always follow the rules, so you might hear expressions like this. That's very true. It's the very first time. This shirt is more unique than that one. These sentences are not technically correct because we shouldn't use the words very or more with absolute adjectives. But, like I said, native speakers don't always follow the rules. Now you can take the quiz at the bottom of the lesson to test your knowledge of extreme adjectives. Okay, after watching the video, you should do some exercises. The first, exercise number 2 at page 9. Match the gradable adjectives from 1 to 5 with the extreme adjectives from A to E. Итак, ребята, делаем matching, сопоставление. The next exercise, number 4, page 9. Complete the text with adjectives from exercise number 2. Итак, ребята, в следующем задании вам нужно будет прочитать текст, в котором есть пропуски. Здесь необходимо будет вставить прилагательные, которые у нас идут и произносятся в упражнении номер 2, в предыдущем упражнении, да, которое вы выполнили. Вам нужно будет оттуда вставить прилагательные в данное упражнение, то есть в данный текст необходимо подставить прилагательные. So don't forget to send your answers to your English teacher. The lesson is over. Goodbye. Итак, ребята, обязательно пришлите свои работы, свои ответы учителю на проверку. Goodbye.